Oi galera, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje é super especial porque alguns meses atrás eu recebi um vídeo de um americano contando a história dele de vida, meio que pedindo ajuda. Ele foi adotado quando ele tinha 7 meses por uma família americana, mas na realidade ele é brasileiro. E como eu tô aqui no Canadá, eu falei pra ele assim que eu não tinha muito como ajudar, né? Já que eu não tô lá. Mas, por outro lado, eu tenho canal e eu conheço bastante pessoas, né? Sei lá, tem bastante gente me assistindo. Então eu falei pra ele, deixa eu postar esse vídeo que você gravou pra mim, né? Deixa eu compartilhar isso com o pessoal que me segue nos grupos, que eu tenho certeza que a gente vai conseguir, sei lá, qualquer tipo de ajuda. E finalmente o Rich, ou Hugo, que é o nome dele do registro dele do Brasil, me autorizou a postar o vídeo. Eu vou mostrar pra vocês agora o vídeo, com as informações que ele me passou, com tudo que ele sabe sobre a família dele no Brasil. Ah, e só mais um adendo, esse vídeo está sendo gravado no dia 18 de agosto de 2016 e ele tá indo amanhã pro Brasil. Então a gente tem que, sei lá, meio que uma corrida contra o tempo, porque ele vai ficar uma semana, então qualquer ajuda que você tiver é bem-vinda. Compartilhando o vídeo, comentando, se você conhecer alguém na cidade onde ele nasceu, sei lá, se você puder compartilhar esse vídeo na sua timeline, qualquer tipo de ajuda é bem-vinda. Enfim, ai meu Deus, eu tô muito nervosa, eu quero muito que ele encontre a família dele. Eu vou deixar vocês agora com o vídeo que o Hugo gravou pra mim e eu espero de verdade que vocês possam ajudá-lo de alguma maneira, porque eu quero muito que isso aconteça, eu vou ficar muito feliz. Enfim, vamos lá. Hi Priscilla, I'm Rich. I'd like to start at the beginning. Obviously I'm some stranger to you, you don't know me. This is the beginning. This passport. 7 months old, adopted. From Petrolandia, Pernambuco. Apparently that's in the northeast. But yeah, I was 7 months old when that happened. And my mother, who lives in New York, where I live now, came and got me. And for some reason, I always knew, you know what I mean? My mom told me right away. She told me everything about it. You know, like, she was honest, and she told me straight up and down. My mother apparently was 19 years old when she had me, and apparently they named me Huguinho, which is my birth name. Hugo de Souza Leandro is, I guess, how you would pronounce it. Meu português é muito mal. Eu aprender agora, mas não muito bem. Não é muito bem. So basically, she was the youngest in the town, and she was really poor. And as far as that goes, that's where all my questions are. But she gave me up to my grandmother, whom actually gave me up to the orphanage. So there's a disconnection between my mother and my grandmother, who was the one who signed the adoption papers. I have everything all here. Well, this is the trip I booked, but that's for later. I'll explain that later. This is the paperwork that I have with her name on it. Some of it's in Portuguese, but I read some of it. Alright, up at the top. I don't know if my camera's good enough. Right there. Souza Leandro. Wherever it is, right there. Anyway, basically, my translation was from someone who I know who speaks Portuguese very well, who read the whole thing for me. Well, that part at least. And it says she didn't have the means to raise me. And so now, I live in New York, you know what I mean? So, that's that scenario. I keep jumping back and forth, but starting there, my grandmother was the one who brought me into the orphanage. My mom came and got me and took care of me ever since. So now I booked the trip. That's me, that's my background. I'm sorry, I was a little serious right there. I had to get you to understand who I am, you know, why I have this deep desire to want to go back and learn the language and be a part of Brazil, because that's where I'm coming from. That's important to me. I currently applied for my American passport, but apparently according to the Brazilian passport, or the Brazilian consulate, I have to sign up for a military registrar in order for me to be able to come back to the States. You know, I sent out my American passport 2 days ago,
and I just have to wait to get it to renewed, and I'm good to go on this trip. It's on August 19th. I bought tickets for the Olympic soccer final. Apparently a lot of people aren't traveling because of whatever, but I couldn't back down from the opportunity to go back, and so I booked it, you know, from the 19th to the 25th, traveling on the 19th, so it's really the 20th to the 25th, so it's really about a work week, I guess, that I'll get to be able to go and experience everything, and, you know what I mean, hopefully try my Portuguese out, and, you know, meet a couple of people, and hopefully have a good time, and hopefully, you know, maybe if you're generous enough, receive help from your end, or figure it out. Basically, that's the story. Born in Brazil in 1991, April 7th, 1991, Hugo de Souza Leandro, to a mother whom I don't know whose name she was. I don't know who she was. That's my only question. That's all I want to know. Who she is. On the papers, on the register papers, it says my grandmother raised me, and so therefore my grandmother brought me into the adoption agency, and she was the one to hand me over to my mother. So on the papers it said my mother did not have the means to feed me. It was not possible for her to sustain a child because she was 19 years old when she had me, and, you know, they named me Huguinho when in the town that I was in, Petrolandia, in Pernambuco, is the state you know, the state. Muito português, muito mal. Deu para aprender agora. Like I said, for the purpose of the video, I feel like I want everybody to know out there that, or at least you at the very least, that I am going to be there, and whatever happens, happens. And I've told you my story. I told you, you know, I just want to know who she is. I just want to know what her name is. I just want to know, talk to her, shake her hand, meet her, say hello, one time, phone call, text message, anything, you know, and then go from there. If she wants, whatever she wants is whatever she wants, you know. If she wants nothing to do with me, I walk away. But if I'm in a position to be there for her and be there for my mom who raised me as well, you know, use my dual citizenship in a positive way, in a good way, then yeah, that's what I'd really love to do. That's my ultimate goal, is definitely get down there and link up with somebody who's capable of fully translating, and maybe doing a little bit of traveling around, and maybe even catching a flight spur of the moment. I don't know, out of Rio. I'm sure we can go, I can buy a couple of tickets up just for somebody to translate for me up to whatever. Maybe there's another way, but that's where I'll be in Rio. It was really expensive to do it the other way and fly to Recife. Now, I don't know what to do next. You now know my story, so you know me. I can't thank you enough. You know, I'm going, and I'm happy about it. I'm happy I reached out to you. I can't be thankful enough for the opportunity that you gave me, so thank you so much. I really appreciate it. I really, 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 really do. Thank you. I have no connections. I have nobody. So this is my last hope. This is my last shot. Muito obrigado por tudo. Gente, eu prometi pro Hugo, eu falei pra ele, Hugo, a galera que me segue e brasileiro no geral, a gente tem muito essa coisa de ajudar o próximo da maneira que a gente pode. E eu falei pra ele que eu tinha certeza que qualquer pessoa que assistisse esse vídeo até o final ia ajudar de alguma maneira, mesmo que fosse compartilhando. Sei lá, se você tiver algum contato em Petrolândia, alguma pessoa que a gente possa conversar, ou até mesmo conhecer ele pessoalmente, ajudar, traduzir, porque ele também, como vocês viram, ele não fala muito bem português, então ele tá meio que dependendo de ajuda, ele tá indo sozinho pro Brasil. Enfim, qualquer tipo de ajuda que você puder dar. Eu deixei todos os dados que ele passou durante o vídeo, nome de familiar e lugar que ele nasceu, tudo que a gente tem de informação eu tô colocando aqui na descrição do vídeo. E sei lá, conto com vocês agora. Eu acho que eu fiz a minha parte de compartilhar. Eu falei pra ele assim que se de alguma maneira eu fizesse ele chegar mais perto da mãe dele, ou sei lá, com muita sorte, se a gente pudesse encontrar a mãe dele, eu ia ficar muito feliz, e todo esse trabalho que eu comecei a fazer do canal já teria valido a pena, sabe? Só pelo fato de eu poder ajudar de alguma maneira. Eu sei que é um vídeo que não tem muito a ver com o canal, mas eu acho super válido. Ele já me mandou um segundo vídeo que ele falou que ele não gostou daquele, com algumas outras informações. Eu não sei se eu vou precisar postar esse vídeo, se Deus quiser não vai precisar,
mas com algumas outras informações, ele tava menos tenso, que aí ele fez um vídeo pro canal mesmo. Se vocês quiserem seguir o canal, eu tenho certeza que ele vai gravar mais um vídeo contando de como foi essa experiência no Brasil, de como foi essa busca pela mãe dele, a ajuda que ele recebeu e tudo que ele, tudo que ele conseguiu através desse vídeo. E acho que é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de compartilhar, dar like, se inscrever no canal, que ajuda muito. E é isso. Um beijão. Vamos ajudar o Hugo. Beijo.